umuntu yo igihe kigeze kugira ngo Imana igaragarize gukomera kwayo mu buzima bw'uwo muntu. Kankubwire imigambi y'abantu ishobora gukurwaho n'ubuzima umuntu ari gucamo. Ubuzima bw'abantu ntibuhuze neza n'imigambi y'abantu, ariko umugambi w'Imana uheshwa imbaraga, ahubwo ugasohoreshwa cyane n'ibihe umuntu ari kunyuramo, byaba bibabaje, byaba ari bibi, byaba ari ihe by'intege nke, byaba ari ihe byo gutabwa, byaba ari ihe by'igisuzuguro. Bibiliya iravuga mu Baroma ngo tuzi neza, ni ibintu tuba tuzi, ni ibintu twemera, ni ibintu duhagazemo, ngo kuba kunda Imana. Haleluya. Kuba kunzi b'Imana, kubamenye Imana. Amen. Kuba yamenye kera ikabatoranya, yamara kubatoranya ikabatsindishiriza, ngo kuba kunzi b'Imana, ngo ibyo bintu byose byabigunira cya kimwaro y'amakuru ngo Imana igiye bifatanyiriza hamwe, yarangiza ikabizanisha ibyiza. Nta kintu na kimwe Imana igita ku muntu wayo. Imana yubaha umuntu wayo. Impamvu Imana yubaha umwana wayo nuko hari investment ikomeye yashyize mu buzima bw'uwo muntu. Impamvu isi biyorohera guhinyura ikintu kikurimo, impamvu abantu biborohera gusenya ikintu kikuryamyemo, nuko nta kintu na kimwe babitse muri wowe. Rero Imana igukunda ifite impamvu zifatika zituma igukunda. Ariko abantu, umuntu aragukunda amaso utari kuse kucyo ukunda uriya muntu, ngo nyine ngo nanjye simbizi, ngo I just love him, ngo I just love her, ngo nyine ndamukunda, ngo nanjye sinakubwira. Ngo abantu bagira impamvu zidafatika zibatera kudukunda, ariko Imana ifite impamvu zifatika zaduteye kudukunda. Zimaze kwitera kudukunda, yiyambura ubumana n'ubwiza n'imbaraga n'icyubahiro no kudapfa, yambara ubumuntu iza kugucungura, ngo murebe urukundo ruhebuje data yadukunze. Ngo 12 iravuga ngo uhindura umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, ukankenyeza ibyishimo. Ndashima Imana kubwira ijambo, kuko wari urikeneye kandi nange nari ndikeneye. Ubundi ishusho y'ibigunira, ibigunira n'umwambaro w'ubwihebe, ibigunira n'umwambaro wo gutabwa, ibigunira n'umwambaro w'agahinda, ibigunira n'umwambaro wo gukorwa n'isoni, n'umwambaro w'ikimwaro, n'umwambaro w'amarira. Ibigunira n'umwambaro usebetse mu magambo makeya. Ariko uyu mugabo yavuze ngo unkenyuruye ibigunira byanjye, urangije unkenyeza ibyishimo. Ibi nta wundi muntu ujya ubikora, gusa kereka abantu Imana yatumye mu buzima bw'abandi bantu. Nibo bajya bagira bene izo mbaraga zo gusanga umuntu akenyeye ibigunira, barangiza bakavuga ngo hoya, nubwo ibyo rwose ari byo, nubwo ariko wari ukwiye kubaho, nubwo ariko wari ukwiye kugaragara, uwo mwambaro si uwawe. Uwo mwambaro nukuvemo, wambara umwambaro w'ibyishimo. 2025 Imana ishyira abantu mu nzira y'ubuzima bwawe, batumwe nayo bashinzwe kugukenyuruza umwambaro w'ibigunira, hanyuma bagukenyeza umwambaro w'ibyishimo. Dawidi yarakeneye Yonatani mu gihe atazi, kandi Yonatani yarakeneye Dawidi mu gihe atazi, kuko ntabwo yarazi biri inyuma. Kugira neza n'ineza itagisibangana mu mitima y'abantu no mu mutima w'Imana. Yagize neza Yonatani aripfira, ariko asiga umwana urwaye, aza kwibuka mu gihe kimwe Isi atagihari. Ineza ni igisobanuro cy'ubuzima bw'ubutsinzi mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu yaba arimo kunyuramo. Imana rero igaragariza ineza yayo ku buzima bwawe mu cyimbo cy'imbyino z'agahinda. Imana ihindura umuborogo wawe imbyino y'umunezero mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ikoresha imbaraga zayo, ikoresha ubuhanga bwayo, ikoresha ubutware bwayo, ikoresha icyubahiro cyayo, kugira ngo imbyino zawe zihinduke iz'umunezero. Paul na Sila bageze muri gereza ngo barasenze, bamaze gusenga ngo barahimbaza Imana. Haleluya. Ngo mu guhimbaza Imana kwabo, iminyururu y'abari bafungiranye nabo iradohoka, iracika, imfatiro za gereza ziranyeganyega.
kimwe mu bintu Imana igikoresha mu gihe cyo gutabara ubwoko bwayo, igiproviding ibyishimo bidashingiye ku by'ibihe biri kuvuga, igitanga ibyishimo bidashingiye ku makuru umuntu yahawe. Imana igitanga ibyishimo idashingiye ku bisongo umuntu ari guterwa. Umuntu agaca mu bihe bishaririye ariko anezerewe, umuntu agaca mu bihe bigoye ariko afite amahoro. Oya, ntabwo ndi kuvuga ibyishimo bizanwa n'uko umwanzi wawe yaneshejwe. Oya, ntabwo ndi kuvuga ibyishimo by'abakinnyi umwe yishimira ko ikipe y'undi yatsinzwe bigatuma anezerwa, hanyuma ikipe yatsindwa akababara. Oya, ndiho ndavuga ibyishimo umwuka arema mu muntu yo igihe kigeze kugira ngo Imana igaragarize gukomera kwayo mu buzima bw'uwo muntu. Kandi nkubwire, imigambi y'abantu ishobora gukurwaho n'ubuzima umuntu ari gucamo. Ubuzima bw'abantu ntibuhuze neza n'imigambi y'abantu, ariko umugambi w'Imana uheshwa imbaraga, ahubwo ugasohoreshwa cyane n'ibihe umuntu ari kunyuramo, byaba bibabaje, byaba ari bibi, byaba ari ibihe by'intege nke, byaba ari ibihe byo gutabwa, byaba ari ibihe by'igisuzuguro. Bibiliya iravuga mu Roma ngo tuzi neza, ni ibintu tuba tuzi, ni ibintu twemera, ni ibintu duhagazemo, ngo kubakunda Imana. Haleluya! Kubakunzi b'Imana, kubamenye Imana. Amen. Kubo yamenye kera ikabatoranya, yamara kubatoranya ikabatsindishiriza, ngo kubakunzi b'Imana, ngo ibyo bintu byose byabigunira cya kimwaro y'amakuru ngo Imana igi bifatanyiriza hamwe, yarangiza ikabizanisha ibyiza. Nta kintu na kimwe Imana igita ku muntu wayo. Imana yubaha umuntu wayo. Impamvu Imana yubaha umwana wayo nuko hari investment ikomeye yashyize mu buzima bw'uwo muntu. Impamvu isi biyorohera guhinyura ikintu kikurimo, impamvu abantu biborohera gusenya ikintu kikuryamyemo, nuko nta kintu na kimwe babitse muri wowe. Rero Imana igukunda ifite impamvu zifatika zituma igukunda. Ariko abantu, umuntu aragukunda amaso utari kuse kucyo ukunda uriya muntu, ngo nyine ngo nanjye simbizi, ngo I just love him, ngo I just love her, ngo nyine ndamukunda, ngo nanjye sinakubwira. Ngo abantu bagira impamvu zidafatika zibatera kudukunda, ariko Imana ifite impamvu zifatika zaduteye kudukunda. Zimaze kwitera kudukunda, yiyambura ubumana n'ubwiza n'imbaraga n'icyubahiro no kudapfa, yambara ubumuntu iza kugucungura, ngo murebe urukundo ruhebuje data yadukunze. Haleluya! Yohana akavuga ngo abo abamumenye bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! Ngo Imana yaradukunze bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Ntabwo idukunda urukundo just ngo I just love him. Igukunda kuko hari ibintu yabitse mu buzima bwawe, hari ubutunzi bw'Imana uryamanye nabwo, ku buryo nubwo ibihe byakugaragaza nk'aho igihe kirangiye, igihe kikurangiranye, nta yandi mahirwe. Hari igihe abantu bakubwira ngo wasenyutse bashingiye ku byo babwirwa, ku byo babona n'ibyo bitegereza, kuko abantu barareba ariko baranitegereza. Ariko Imana ni igitangaza. Biratangaje ko ahantu hari harubatswe inzu y'Imana, Imana yemeye igasenywa n'abantu, ariko Imana ibizi ko izongera ikayubaka ikoresheje abantu n'ubundi, ngo kandi ubwiza bw'iyo nzu bukaruta ubw'ahambere. Navugana nawe sinzi ibyo uri kunyuramo, ariko 2025 uyu mwaka ni umwaka Imana igiye kugukenyeza ibyishimo. Haleluya! Ni umwaka imbyino zawe zigiye kubiza umuntu unezerewe, ntabwo ari imbyino z'igisuzuguro. Yego, ni koko ushobora kuba hari ibyo ubonye, hari ibyo uciyemo ku myaka y'ubuzima ufite, hari experience uvugiraho, nta gupfa kuvuga gusa, uvuga ushingiye ku makuru amwe namwe, ariko Imana niyo kwizerwa mu buzima bwawe. Hari ibyiringiro, niko umwanditsi yanditse, iri jambo rijya rinyubaka cyane. Kandi umuntu wavuze ibi bintu yari yarabaye igihe abona ibyiringiro mu buzima byarangiye, ariko ikindi yaravuga ngo hariho ibyiringiro. Igiti naho cyatemwe iyo cyongeye bibaho kugutemwa bibaho, ariko kandi hari igihe cyongera.
gutemwa si ukurandurwa. Isi igidutema ariko ntifite imbaraga zo kuturandura. Imizi yacu ishinze muri Kristo Yesu. Ibihe nibigutema ntuzagire ngo birangiriye aho ngaho, ntuzigirire nabi, ntuzarenganya abantu. Ibihe bifite imbaraga pe, bifite ubushobozi, bijya binagerageza ngo birwaye iki turimo, ariko imizi yacu ntishingiye ku bantu. Zaburi irabisobanura. Zaburi ya mbere avuga ngo uwo muntu ngo imizi ibiri mu mazi ngo ntigitinya amapfa yo yacanye. Isi ikora ni ukudutema, ariko ijuru icyo rikora ni ukurinda imizi yacu, kuko igihe icyo ari cyo cyose imvura yagwa, igihe icyo ari cyo cyose isoko yaza ikomotse mu butayu ikavomera icyo giti, kandi icyo giti ngo kirongera kigakura kikagira amashami meza ndetse y'ibitontome. Wakire kongera kubaho mu izina rya Yesu. Mu rugo umuntu ashobora gutemwa, mu kazi umuntu ashobora gutemwa, mu muryango umuntu yavutsemo ashobora gutemerwamo, amateka ashobora kugutema, inshuti zishobora kugutema, mu itorero ishobora kugutema, umuntu ukunda ashobora kugutema, ariko ntiyakurandura kuko imizi yacu ishoreye muri Kristo. Niwe uvomera ubwo buzima, niwe ufite sikre y'ubuzima bwacu, niwe uzi ukuntu bizarangira. Abantu bamenye uko byatangiye, ariko Imana niyihorana kumenya uko ibintu bizarangira. Muri Imana izi ukuntu ibyo bintu bizarangira, kuko yitwa Alpha ikabona Omega. Hagati aho abantu bayisanzura, ariko iherezo ry'ukuntu bizagenda riri mu biganza by'Imana. Yego, riri mu biganza by'Imana. Imana ishimwe. Yego, Satani yarazi ko ashoboye Yobu, ariko ntiyarazi ko iherezo rya Yobu rizaba iryo kunezerwa cyane, rizaba iry'ubutsinzi, rizaba iry'umunezero. Yego, gusenyuka bibaho ariko kubakwa bibaho, kandi usenyuka n'uwubatswe. Ikitubatswe ntabwo kiye gisenywa. Ntutinye ibihe bikuremereye, ntutinye imbaraga z'abantu, ntutinye imbaraga z'amateka. Facing ijambo ry'Imana. Niba hari icyo Imana yakuvuzeho, gira ubushizi bw'amanga, irizakurwanirira, kandi nibigeraho Imana ikabona ari ngombwa izanakura mu nzira ibintu byose byakubangamira kubw'umugambi wayo, kuko igitanga ingabo, kandi izo ngabo namenye ko nazo ntiziba zaremwe na Satani, nazo bari ingabo zavuye mu bantu baremwe n'Imana. Ngizo ngabo zigeze ipfa ngo zose zigashiraho, ngo kugira ngo wowe uhagarare ushikame. Igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Ntabwo ari ingabo z'abamarayika, ko abamarayika ntibapfa, ni ingabo z'abantu, ni ubutware bw'abantu, ni territoire abantu bayobeye, ni domination y'abantu, ni muvoma y'abantu. Igibyemera kandi iyo bitangira biba bisa n'ibisanzwe, ariko Imana igireba ikitegereza. Iyo yamara kwitegereza igashyiraho signature ikavuga ngo ndasinye, kuko abantu barandika ariko niyisinya. Yitasinye ndakubwiza ukuri, inyandiko yose yakandikwa ku buzima bwawe Uwiteka yayivuguruza. Ibihe byose ibihe byakuzanira ubuzima bwakubwira, Imana yabivuguruza. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo ni Imana yimura abami ikimika abandi mu gihe cyane. Ikora ibintu bitangaje, ikora ibintu bidasanzwe. Ni Imana ikunda guca mu nzira zirenze ubwenge bw'abantu. Iturize Yobu, abantu bamuvaho, Yobu abana barapfa, Yobu umugore amuvaho, Yobu ibintu bimuvaho, ariko ageze igihe nyuma y'igihe aravuga ngo Mana inzi ko ushobora ibintu byose. Haleluya. Mwene magambo, I'm not out of your content. Ntabwo ndi kure y'umugambi wawe, ntabwo ndi kure nzi ko ushobora byose. Nahangeze naho urahashoboye, niba mbona nabyo urabishoboye, niba numva nabyo urabishoboye. Ni Imana ishobora ibintu byose, ishobora ibintu byose nawe urimo n'ibikugose birimo. Imana igufungura amaso 2025 ubone umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, ubone ubugari bw'imbaraga zikurwanirira. Elisabwira Gihazi wikuka umutima, urambwira ngo ingabo ziraduteye, ufite ikibazo cyo kutamenya amakuru, banza urebe ingabo zitugose uko zingana. Yego, uragoswe n'imbaraga z'Imana. Imana ihinduye umuborogo wawe imbyino muri uyu mwaka wa 2025, kandi gukenyeje ibyishimo mu cyimbo cy'ibigunira, mu cyimbo cy'amarira, mu cyimbo cyo kuba abandone, cyo kurekwa, cyo gutabwa. Burya umubyeyi ashobora kubyara umwana hakamurera, ariko yamara gukura akamuta
cyangwa se bagatandukana agiye akamushyingira kandi yaramureze yaramukujije yaramwishyuriye yaramugiriye gute ibintu byose. Burya bibaho ko umuntu ashaka undi bakavuga ngo tuzabana karamata ariko umwe agasiga undi, byaba ari urupfu cyangwa se ari system y'isi. Bijya bibaho ko inshuti magara mukundana murekurana agatoki ibihe bikagutandukanya n'uwo muntu. Nta kintu munsi y'isi kidashoboka, ariko biravuga ngo njyewe sinzagusiga kandi sinzaguhana. Ni Imana idashobora kugusiga yo wayimenye mu bumana bwayo, yo yizi mu bushobozi bwayo, yo yizi mu mbaraga zayo, yo yizi mu bushobozi bwayo. Yego, menyana n'Imana muri uyu mwaka, komera ku Mana. Kandi abantu bari mu ruhande rw'Imana igihe cyose bahora bari muri majorite y'abantu Imana igirira neza. Umuntu wese uri mu nzira y'Imana igihe cyose aratungurana, bishobora gutinda, bishobora kuza bitebye, ariko igihe icyo ari cyo cyose bya bintu biratungurana. Wakire gutungurana muri iki gihe kandi ube muri majorite y'abantu banezerewe, bashima, bahimbaza, bagiriwe neza n'Imana. Shalom shalom. Yari Pastor Nsengumuremyi, kandi iyo message ibaye hari kikubwiye, ibaye yubatse ubuzima bwawe, wifunga telefone ngo biryamishe urekera. Reba abandi bantu wihereza nabo bakira ubutumwa, kuko ubutumwa bubi bugera ku bantu benshi, kuko hari abantu beza babusangije abantu. N'ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi, kuko hari abantu beza bemeye gutanga ubwo butumwa. Bumwe muntu umwe idufasha gutanga ubutumwa, ko yuhaye umuntu message akayireba nge ntamugezeho, burya ni wowe umuhaye ubwo butumwa uhabwa umugisha nkaje. Burya nawe hari umugabane woba wakiriye. Amahoro y'Imana aganze mu byawe byose, kandi imbyino y'abanezerewe ikurange. Utangire ukore udusiporo, ushyiremo igisirimba, utangire uhimbaze, utangire ukore pratique z'abantu banezerewe, utangire unezererwe Imana. Le poussa le vo de cantaya nevo pele salame la vedar hendre que soine jeune et tota la ville bonne quitte rezo sa ferme dalahe pite kosai de vo ne metaine. Ngo Paul na Sila warangije barahimbaza mantaya zopala kitayebo le fota le mondre la le kitaine. Ngo barahimbaza motaile vaya, ngo barahimbaza tite kosayave ele mondo talazi, ngo barahimbaza le masaya taya. Nyamara bari muri gereza tuparalega, bari bagoswe n'ibihome bile zomele votaile, bari bafungiranye zomela vaya, ariko bahimbaza Imana idafungiranwa, bahimbaza Imana y'ubushobozi irangije ikora ikintu gisha. Imana nyuma yo guhimbaza, nyuma y'imbyino yawe, nyuma yo kwatura kwawe, nyuma y'iryo sengesho, nyuma y'uko kwizera kuzamutse muri wowe, nyuma hari ibintu biri buze kuba mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ntabwo ari byo bivuze, nakanwa kubiteka kabivuze kandi kavuganye nawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. God bless you.